Всем привет! С вами Ранмор, это канал Ранмор Games. Сегодня мы начнем прохождение игры Sherlock Holmes, преступление и наказание. Устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Для начала. Холмс стреляет по нам. По дому стреляет. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Он эксперт, слепую стреляет по вазам. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Значит, мы играем за Шерлока Холмса. Шерлок. Привет. Вид у тебя неважный. Постарел. Морщинки появились. Оу, май.
Это мы первый и последний раз посмотрели в телескоп. Больше мы этого делать не станем. My analysis table. It is useful for my work. Раскройте убийство Питера Керри. Изучите место преступления Вудманс-Ли. Выберите своего гардероба, подходящий костюм, подойдите к Лестрейду в Вудманс-Ли. Это, как мы видим, карта. Улики. Питер Керри, также известный как Черный Питер, родился в 1845 году, ему 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов, в Скандинавии вышел на пенсию в 1884 и осел в Вудманс-Ли. Так, это диалоги, весь диалог, что мы слышали, смотрели. Угу, очень удобно. Ну, пойдем переоденемся. Какая комната наша? Это? Это. Что у вас там есть в комнате? Ничего, неплохая комната, хочу сказать, у Ватсона. Наша комната кажется более просторной, чем у Ватсона. Ну, я считаю, в таком виде можно идти на дело. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ну ладно, пошли сразу к нему подойдем. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Муж пил. Хорошо, мы теперь знаем, что муж пьет. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out.
Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Лимут? Типа, откуда Холмс такое знает? Ну, типа, она... католичка? Паломничество? Паломничество. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. У нас типа есть портрет персонажа. Джудит приехала издалека, из местности возле старых сосновых лесов Инвернеса и Стрэтспея в Шотландии, где водятся хохлатые синицы. Она религиозна. В молодости совершила паломничество по пути святого Якова в собор Сантьяго де Компостела. Ну, и как мы знаем, по пути она еще встретила нашу жертву Питера. И Джудит Керри женщина, которой пришлось нелегко из-за несчастливого замужества с Питером. Она очень религиозна. Религиозная католичка. В молодости совершила паломничество по пути святого Якова. Отличная улика. Полицейский. Mr. Holmes? Полицейский. Mr. Holmes? Полицейский. Mr. Holmes? Мы с ним отлично. Я чувствую, мы с ним найдем общий язык. It seems that the garden was well maintained. Кстати, да, сад такой большой, аккуратненький. Капусточка растет у них. Еще помидорчики. Только что помидорчики. Это щавель, что ли? Может, буряк. Сейчас, секунду, инспектор, секунду. Холмс обладает каким-то экспертным зрением и может находить улики. Ну, хотя, да, трудно следы не увидеть. These footprints appear to be quite large. А давай поговорим, инспектор. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Только секунду, я спрошу у нее за сад. Типа, это они сад так убирают? У меня тоже есть огород. Не можете ко мне прийти? У меня огород тоже, ну, чуть будет побольше, чем ваш. Мне пригодилась помощь. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Thank you, madam. Моряк, охотник на тюленей. Муж, алкаш, садовод. Вот это, конечно, он.
Все нормально. Все делал муж. За садом ухаживает муж. Пошли посмотрим мужа. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Дай посмотреть, ты что, сдали не видишь? Ну вот, смотри, царапины. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Откройся, дверь. Или мне просто ее взламывать? А, просто открылась. What a terrible way to die. Просто найти в настройках функцию. Уже, когда поворачиваю камеру, кажется, будто что плывет перед глазами. Ну ладно. Книги. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Понятненько. Полка. О, здесь четкий след. Ну, здесь что лежало. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Hammerfest. Прикольно. Hammerfest. Dundee. Да. It's a whaling map. Что у нас еще интересно? О, зубы. Челюсть, точнее. Сундук. Давайте сохраним сундук. Стерили ботинки. They look to be a size 8. 45. Большие достаточно. Old navigation instruments, nothing interesting. Что, все, с сундуком все, да? Если по зеленому значку видно все. Harpoons for hunting whales. Одного не хватает. Угнали гарпун. А, нет, не угнали, вот оно. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. После убийства кто-то туда приходил и обронил блокнотик. These abbreviations mean something, but what? Аббревиатура, цифра. Нож. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body.
Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Это был очень силен. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Так. Что есть еще? Стол остался, получается. Где они? Где он выпивал с кем-то. С потенциальным убийцей. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Видно, да, наслаждался. То есть что-нибудь еще есть? Вокруг нет, он остался кисет. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Питер Керри? Или Керри по-другому будет писаться? Табак. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Интересно, мне нужно картинку собрать, да? Кораблик. Сейчас походит с стороны. Если так. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Отлично. Посмотрим наши улики, что мы насобирали, может что-то придумаем. Нужно устроить засаду сегодня и посмотреть, не повторится ли попытка взлома. Точно, мы должны поймать того, кто пытался к нам прийти. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Да, ну для начала, может, мы можем что-то еще сообразить своим дедуктивным методом. Не, ну попытаться мне стоило, но прежде чем... Подожди, инспектор, я поднимусь... А, не, подожди, я хочу ботинки, мы ботинки подняли. Мы проверим, ботинки подходят туда или нет. These boots don't match the footprints.
у нее спросим, курил ли он, его ли кисет или нет. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Не уверен. Возможно, его, но с большей вероятностью не его. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Книгу, вернее, шкатулку с документами, получается, украли, раз ее нет на месте. Ладно, устроим засаду. Инспектор! Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Мне кажется, Шерлоку нравится больше всех. Угу. Улики. Ботинки Питера Керри не совпадают со следами. Это мы выяснили. Табачный кисет из тюленей кожи была не на столе в хижине Питера. На нем выжжены инициалы ПК. Это работа моряка. Мы знаем. Острый нож. Это, судя по краю, его не использовали. Им оборонялись, но он... Мы скажем, что он нам не пригодился. Так, хоть я не кликал, судно «Морской единорог». Да, из Данди во время многих удачных экспедиций. Ага, то есть здесь звалось чуть что он был капитаном судна. Организовать засаду. Хорошо, сейчас организуем. А где организовывать? Сказали нам у окон стоять. То есть я буду стоять возле окна впереди, это, наверное, что-то... Ага, укрытие. Это же окно. This looks like the perfect hiding place. Убежище. Чего? Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Ха-ха, засада удалась. На 100 шагов впереди преступника мы. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge.
You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Часто. Прикольно выглядит. Здрасте, здрасте. Mr. Holmes? Полицейский. Mr. Holmes? Mr. Полицейский. Holmes? Полицейский. Mr. Holmes? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Вещи в комнате для улик. Отлично, идем за вещи. И идем вещи посмотрим. А, похоже сюда. Оружейный шкаф. Дайте мне ствол, я хочу пострелять тоже. О, вещи нелегально. These are the suspect's belongings. Кольцо. And partner, 1883. Кому-то и партнеру. From R. Dawson. Долс. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Кип это в доме в этом видели. Там справа и слева от дверей Шерлока Холмса. Ну, от дверей его комнаты. A handkerchief with the initials JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. В сарайчик, что ли? Ну, про него. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Разберемся, что носят все аббревиатуры. Надеюсь. Стафру. Морг. Инспектор. Потому что я его на месте не вижу. Locked. Еще и закрыто. Привет. Mr. Holmes? Устроим допрос. Сколько вещей можно осмотреть на нем. Худенький, братан. Does this notebook belong to you? yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Ты, парень, с нами не шути, мы все выясним о тебе. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan,
Did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ты что нам врешь? Там гравировку мы видели. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Так. Ну, кольцо отца видно по логике. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Боже, как же мы I will хороши. see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Мы еще выясним, виновен или нет. Кстати, у нас наш список дедуктивных решений. Начинаем заново. Коробка ни с чем не собирается. Что-то с чем-то сбил. Соединил и получилась улика. Эксперимент надо провести. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Я думаю, будет рад, но давайте еще поклацаем. Мы все варианты, что есть, попробовали. Все. Ничего больше пока не объединяется. Ну ладно. Посиди, пока здесь, парень, мы скоро вернемся. Так. Искать в архивах солидное золотое кольцо с гравировкой от Р. Доусона, моему другу и партнеру 83 год. Так, эксперимент. Карта. Поехали. Домой, наверное. В архиве посмотрим там этот. Про кольцо вот это. Камера вверх что-то поехала. Так. Найти. Ага, ищем. Банкротство. Инвестиционный фонд Доусона и Неллигана. Региональный банк Корнуэлла объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю, готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство
Второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джордж Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Похоже, это то, что мы искали. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Так, мы прочитали. Прежде парень, добро пробоваться покидать мясо. О, собака. Это трогаем собаку. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Какой собак, да. Ладно, Ватсон, у меня к тебе дело. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ну мы же не глотки режем свиньям, верно? Мы все же гарпуном проткнем одну, ну что тут такого? Ой, не туда. Нам-то всего лишь нужно открыть карту и переместиться в Woodman's. Не могу же я без гарпуна отправиться в местную лаву, верно? Верно. That should do it. Now I am ready for the experiment. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Я это смотрел, здесь значок типа объект интереса. Угу. Значит, нам здесь что-то еще пригодится. А она, интересно, нам хоть что-то еще расскажет? Who could do such a thing? My poor husband. А, ты бедный муж. Ладно, пошлите, проведем эксперимент. Еще раз. Неллигану 19 лет. Вырос в богатой семье, но после разорения отца 10 лет назад столкнулся с нуждой. Зарабатывал деньги чисткой рыбы. Говоря на занятие таким тяжелым ручным трудом долгое время, Неллиган выглядит слабым. Угу. То есть, типа, после чистки рыбы надо было прокачаться, быть сухи. Ну, крупный мужик. Крупный пацан. Как тут мило. Нет. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, может you should всё. aim for the Да, mark всё in можем. order to perform the most reliable test.
Блин, кажется, не так просто, а что-то оно еле-еле двигается, как бы тут мышкой бы по столу не возил. Holmes, you Эй! should try to aim better and throw as hard as you can. Оу, пробил со второго раза. Правда, не метко совсем. Ну, слегка This промазал. is the Ну, best попал же. possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Тупо чисто. Да ладно, я в одну тушу кидал. Дважды. Быть очень сильным, чтобы проткнуть человека харпуном насквозь, это понадобилось и мастерство. Вы вместе добились бы такого же результата. Или удачный бросок. Но, наверное, что нетренированный и неумелый человек мог умудриться пригвоздить Питера Керри гарпуном к стене. Ну, давай поверим, что это невероятная сила какая-то нужна. Так, там нового ничего не было. Ну, значит, отправляемся. Допросим парня. Мы про кольцо мы там почитали. Мы знаем, что это его отца. Что он разорился, бывший банкир. Ну, сейчас посмотрим, что нам парень на это скажет. Парниша, я вернулся. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Так, что нам предлагали сделать? Судовой журнал 1883 года может пролить свет на связь между Питером Керри и отцом Неллигана. Согласен? Пошлите посмотрим журнал. Мы его здесь где-то на полке. Вот тут где-то на полочке там был журнал, и он нам пригодится сейчас. Полетели в Скотланд, в Вудмансли, Скотланд-Ярд, хотел сказать. Так. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list of the Sea Unicorn.
Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Да, угнали страницу. Log notes for August. These pages have been torn away. Это какая-то культура. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Понятно. Нужно найти экипаж. А где можно найти экипаж? Обрывок биржи в акции канадской Тихоокеанской железной дороги. Был обнаружен в судовом журнале морского единорога вместе с первой страницей за август 1823 года. Задание для Уиггинса. Судовой журнал с морского ТТТ на первых страницах в нем список моряков, страницы за август 1983 года были удалены. Такой Уиггинс. Ну ладно. Уиггинс, наверное, у нас дома. Приехали, полетели, поехали, помчались мы домой. Узнаем, какой Уиггинс. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. За нами следят, ну что позовем. Эй! Дети, сюда! Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Ну, раз просто приехать, поехали, посмотрим. Ватсон, я тебе не мешаю пить чай или какао? Или газетку? Ладно, Ватсон, отдыхай. Если что, я приду за тобой, Ватсон. Я обращусь к твоим услугам. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee
noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Боже, мы на 100 шагов впереди преступников, а Скотланд-Ярд на 101 шаг впереди. Не, на 1 шаг впереди нас. Ладно, опередили, молодцы. Молодцы, мужики, все отлично сделано. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Интересно, как-то нам помогло, но мы что знаем теперь. А ну можно сделать вывод. Коробка и акция, да? Ага. Мотив Неллигана. Неллиган вполне мог быть убийцей. О, еще что новенькое. Просто акции искал. Мотив убийства или неверность. Ну как бы да, он не подходит. Что-то еще есть? А, ничего. Ну ладно. Выберем вещи Хартли. Но подозреваемого. Предлагаю украсть ботинки. Зеленые. Забираем с собой. Это я не знаю, мешок какой-то. A pen, nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Какое-то письмо, все в чернилах. Давайте посмотрим. Требуется анализ. А, требует анализа. Письмо от Хартли залито чернилами. Угу. Ботинки, 43 размер. Там 41 это были меньше, чем след, 43 возможно подойдут. Так, и нужно будет спросить за отрывок биржевой акции. Выйдем дверку, я хочу поговорить с пацаном. Новенький подождет пока что. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. А может, искал акции, дружок? I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Что-нибудь нового улика у вас есть? Нет. Ладно. Украсть. А, я собрался их украсть. Да, не пусть как да. А, ну ладно. Что-то не так. И удачный бросок, как ему повезло.
А, возвращение записной книжки. Нелегально виновен. Ну, все, мы нашли виновного. Все собрало, значит, что он виновен. Да ладно. Не, не поверишь, это парень. Чтобы ему прям так повезло. Но мы знаем, что он не виновен. И мы знаем, что он искал акции. Пускай будет неудачный бросок. Ладно. Лаем Хартли. Пошли. Please escort this suspect for interrogation. Какие-то руки черненькие, какие темненькие. Руками Allow работать me to много. introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. Какой-то грубый. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Мы тебя посмотрим на тебя. Сейчас ты нам что-нибудь расскажешь. Опачки, мы такие платки уже видели. У жены Питера Керри. Руки покажи. Работяга. Садовник. Ну, все мы тебя нашли. That's all for now. А, вот так значит, да? Я вот только смотрел конец на этом. Ну ладно. Требуется анализ, и мы проверим. Сейчас сходим, сравним сапоги. С следами. Поехали. Сравнивать. Ой, сейчас спросим у этого садовника. Может, типа, он ваш садовник? Может, он осознается? Я сказал, муж. Почему мне каждый раз камера вверх стремится куда-то поднять? Типа, глянь, смотри, сверху. О, птицы летят, нифига себе. Ладно, сверяем следы. These Идеально. boots match the footprints exactly. Хартли садовник, ну вот и все. Мы нашли садовника. Мисс Керри, откройте нам про садовника. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Врет прям в лицо, лянь. Не знает она его. Вот. Мы с тобой разберемся. Чё тут нам стали все врать? Один вы ничего не узнаете, вторая я его не знаю. Да мы сейчас все выясним. Ватсон, ты еще не допил, что ли? Столько уже, ладно. Отдыхай, Ватсон. Сейчас я будем один лаборантом, химиком, мастером химиком. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence
After the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Первый синий. Это понятно. Синий должен... Оранжевый должен быть третьим после синего. Синий... У нас, смотри, у нас два синих. И зелененький есть. Вот один, два... Нет, первый. Раз, два, три. Оранжевый. Потом у него все 7. Один синий. Там, допустим... Ага. Ну, загадка здесь. Кажется, все просто. Сейчас. Первый синий есть. Потом, допустим, я сейчас залью сюда зеленый. Залью зеленый. Зеленый будет первым. Потом залью второй синий, он будет вторым. Третьим станет оранжевый. По условию оранжевый третий после синего выполнится. И для нового синего... оранжевый траву сразу залью. Давайте попробуем эту тактику. То есть сейчас я залью зеленый. То есть, типа, если я ставлю синий-синий, то потом белый будет третьим для этого, для второго синего. Попробуем в порядке. Синий, зеленый, синий. Теперь мы берем оранжевый. Теперь берем бесцветный. Берем вновь оранжевый. И, наконец, берем последний бесцветный. По идее, я все условия выполнил. Done. Now I can proceed further. Истинный химик мы. Мы справились. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Я сделал, как вы просили, хорошо там. Но я умоляю вас изменить. Я кляю, помните ваши клятвы. Я не совершил ничего недостойного, чтобы вы... Ага. Любопытно. А что мы знаем о Хартли? Хартли подозрительный человек, арестованный полицией за то, что он крутился возле Вудмансли. Он бывший солдат с почетом, оставивший службу из-за ранения в шею шрапнелью. Сейчас живет, тихо работает садовником. Сейчас спросим у него и за сапоги, и за письмецо. И вот это спросим. Полетели в Скотланд-Ярд. Сейчас со всеми разберемся. Здесь хотя бы люди меняются. То есть жизнь не стоит на месте, жизнь движется. Это во мне в камеру. For interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Тебя там задержали. О, засад, скажем. Нет? Нет, не угадал. Ладно, сейчас угадаем.
Там Tell или за me, ботинки, или Mr. за сад Hartley, надо смускать. what were you doing at Ну, сад не Woodman's подошел, Lee? значит ботинки. Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Так что ты Now там that делал? your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ой, да ладно, ты садовник. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Да-да-да. Только за инструментами. Расскажи нам, дружище, расскажи. So tell me, Mr. Hartley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Братан, мы нашли твое письмо и разобрали его. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, Гордится собой. you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hartley. That's all for now. Hartley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Ну, полетели в Woodman's Lee. Спросим хозяйку про садовника еще раз. Хартли, она не знает, она сказала. Ну, может, она знает садовника. Может, у него просто нет имени, он садовник для нее. Хотя, какому садовнику хозяйка делает платок со своей вышивкой? Ладно, сейчас выясним. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Спасибо за ключик. Ну, вскроем сарай. Let's see what could be hidden here. Опа, я заметил надпись. А я что-то еще могу потрогать, посмотреть? Косу можно потрогать? Или какие-нибудь инструменты? Ну, ладно. Пол в сарае. Доски. Плохо подогнанная доска. Деревянный пол. Коробка. Возможно, это та коробка, которой не хватает там. Let us see what is in this box. Оу. Мы играем в взломщика, давайте покрутим. Полоска. Давайте будем на какую-нибудь... На правую полоску, наверное, будем ориентироваться. Да я мастер-взломщик, смотрите.
Шерлок Холмс мастер взломщик. Все взломает. Откроем любой замок. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Лая, мой дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу писать свои чувства, но считаю их греховными, и ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за работу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля, и мой муж — это мой крест, который я должна нести. Он вводил мою жизнь в ад, но синяки сойдут, а вам не нужно волноваться обо мне. Ага. Любопытно. Ну, давайте спросим у нее за письмо. Мисс Керри. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Письмо, ну что ты начинаешь? Что вы делаете? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Сейчас, подожди, мы сейчас подумаем. Прям какую-нибудь воду. Хартли мог убить его. Ух ты ж. А если это может быть мотив? Возвращение записной книжки. Невероятная сила. И они вдвоем пришли и убили его. Прикольненько. Какие у нас еще есть улики? Так, это что-то новенькое. Невинный флирт. В принципе, может быть. Мы бы могли быть и мотивом, но могли быть и невинностью. Давайте мы тогда сделаем и это вот так. Невинность. Я не книжку акций. Мы знаем, что он акции искал. Не могла же быть случайность какая-то. Сейчас резко назовется какая-нибудь случайность. Похоже, что нет. Так. Мы отправим... я могу с кем-то из них перетереть? Может, мне Лайм что-то расскажет? Или... Уиггинса мы сейчас встретим. Точно. Мы все-таки его отправляли еще... Бог знает когда. Я думаю, самое время посмотреть и выслушать, что они нашли. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Хью Паттисон, Джеймс Рулевой, Патрик, Рольф, Джон, Пабло. Этого вычеркнем. Interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch.
И я об этом же подумал, поэтому я его решил подчеркнуть. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Так. Вот так вот сделаем. У нас есть новый... Проверить должны быть. Мы его проверим. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Мы сейчас и оденемся моряком. Потому что мы видели, что есть одежда моряка там в начале игры, когда переодевались. Моряк. На гримерному столику. Так, ну нужно так, чтобы нас не узнали. О, отличная шляпа, очки. Не, пускай будут кругленькие. С борода. Нет, подожди, тут это было прикольно. Здесь. Не. Во. Мне нравится. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. О, да. Какой мы шикарный моряк. Куда нам ехать? Паб, морская ведьма. Поехали. Нам в паб. Так, кто из вас тот, кого я ищу? Мужик, ты? О, ты. Патрик, привет. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Так, следите за лицом, чтобы угадать его движение. Надавить, держать и слабить. И действуйте наоборот, следите за выносливостью. Угу. Фу, ну начнем. Друг, успокойся, успокойся, тихо, тихо. Я все равно, конечно, не очень хорошо понял по его лицу. Он типа, когда видно зубы, это слегка скалит, типа он давит.
Секундочку, дайте я осмотрю, раз у нас такая возможность, что серьга есть. Ну давай еще раз. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Я дам тебе шанс, братан. Еще один. Во второй раз, братан, ты дался еще легче, чем в первый. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Ты гарпунщик? Киты редкие? Сейчас мы с тобой договоримся, братан. Будешь на нас работать. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Конечно. Back in a second. I'm off to the Gazi. I'll be here with my drink. Вот грустненький.
Он же нас не видит. Алло. Так. Сейчас. Портрет же есть. Патрик Кернс, опытный гарпунчик, в настоящее время безработный. Часто бывает в заведении... Бывает морской ведьме. Заведение популярно среди моряков, любящих побороться на руках за деньги. Но курит, что заметно по пожелтевшим пальцам. Угу. Отлично. Мы ему подложим писать аккуратненько. Here it is. Максимальная скрытость, я бы сказал. Have you got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Прямо пару каких-нибудь выводов сделаем. Ну, мы знаем, что это кисет. Не знаешь, он был на месте. Но он и гарпунщик. Все доказывают вину. Он украдена акции, сила. Кернс виновен. Ага. Ладно. Ага. Все улики нашел. Хорошо. Давайте подумаем. Я что еще могу сделать? Раскрой. Ага. Все, вывод. Ну, он вполне мог его убить. Харт не справится. То есть среди пацанов на пару нет. Харт мог убить. Давайте. Ну эти невинны, у него нету алиби. Но мне его. У него взгляд такой грустный. Он не хладнокровный убийца. Самозащита. Ну, дайте его помилуем. Будем считать, что это он, и мы его помилуем. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money.
Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? Лестрейдом я I разберусь. will deal with him. О, видите, он так и Goodbye. сказал. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Тупо задобрил его. Чтоб точно поверил. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then Я знаю, что that я may гений. serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Теперь его жизнь наладится. Ну что, посмотрим, насколько мы были правы в этом деле. Смотрим. И... Заключение: он виновен? Виновен. Приговор мы помилуем. Найдены улики все. Мы все сделали. Питер Керри был убит гарпунчиком Патриком Керренсом, профессиональным гарпунчиком. Единственный, кто был способен совершить такой точный бросок. Его табачный кисет обнаружили в хижине Керри, но убийство произошло в целях самозащиты от вооруженного и разъяренного пьяного моряка. Вы решили отпустить Патрика Керренса. Вот, мы вместе с тобой раскрыли дело. Дело по судьбе Черного Питера. Принимаем эту версию. Согласен, да? Люди, которые сделали такой же моральный выбор, как и я. Сочувствующий. А тайну исчезнувшего поезда мы, наверное, раскроем в следующей серии. This trip to the Сейчас мы это countryside will посмотрим. be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people.
People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Ну вот теперь мы заканчиваем эту серию раскрытого дела Питера Керри. И в следующей серии мы раскроем дело о исчезнувшем поезде. Так что большое спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. И до встречи в будущих раскрытых делах Шерлока Холмса. До встречи в новом видео.